Chennai Book Club. We are happy to welcome Surya Sir, author of the book Nadira, Kaushik Sir, Olivanan Sir, Chennai Book Club members, Emerald staffs, Mano Sir, Arshaka, and Surya Sir's family, relatives, and friends for this book launch of the day. Today, the host of the book launch is Sneha Sri. She will take over the event. Ladies and gentlemen, This wonderful occasion. Today we are here to celebrate the launch of a novel. its way into the vast literary world. My name is Neha and I will be your host this morning. Before we commence, let's talk a little bit about books. I disagree when people claim that there's no magic in this world because you can find magic between the pages of a book. It transports you to a world of your own across different realms, introducing you to new characters that you either grow to discover. As an 11-year-old, I was heartbroken not able to understand myself. At 22 years old, I felt hopelessly in love with you. The whole ordeal of becoming a book is extremely fascinating, but you have no clue what is happening to those pages. Some books can put you in mark on you, while others create an unparalleled sense of history. Similarly, today we have a brand new episode that will create and create a journey of emotional generosity. Before we get into the details of the novel, let's take a minute to appreciate the man of the day, our author. We've gathered here not only to commemorate the recent students' debut novel, but also to celebrate the first journey as an author. For those unfamiliar with him, let's begin with introduce as well. He stands out from fears at the age of 22, with his tenacity to persevere and his inclination to explore profound themes. So he has interest in classical and contemporary literature coming during his tenure at the Loyola College, where he received his Bachelor of Commerce and Master of Sociology degree. So his passion for global affairs extends beyond the field of literature. His debut non-fiction book titled On the Brink of Extinction offers a great deep insight into the complex dynamics shaping our world today. So the features of his book, he, he encourages a dialogue that inspires his readers to be aware and a path that pushes global conversation. This book aims in the prestigious British space to Oxford with impactful authors award. Additionally, his writing encompasses several subjects such as philosophy, history, psychology, politics. Outside of writing, he has channeled his creativity in also professional literature, which led him to cultivate a strong work ethic and discipline for years of training that continues in this. He's not only intellectually privileged, but also has an insatiable desire to learn. During his time off, he enjoys trekking and exploring some fun across India. Now let's put a hand together and welcome our guest. As well as the general and both. Hello everyone. I'm going to speak in both English and Tamil. So thank you all for being here today. The book launch. This is my second book, my debut novel. My first book was a non-fiction, On the Brink of Extinction. Uh, it talks about global affairs and the threats the humans face in this 21st century. This is more or less, I would say, a non-fiction of sorts. It's an historical fiction. So let me start by saying that writing a book is like giving birth to a literary masterpiece. Let me tell you, after experiencing the labor pains of crafting this novel, Nadira, I developed a newfound respect for mothers across the world. When you're writing a book, of course, you don't have to
Seeing all your smiling faces, I half expected a empty room and a tumbleweed rolling by, but here you are, excited and your enthusiastic faces, putting me that my mother is not my only fan. Good. Whenever imagine a writer or an author of sorts, anything for that matter, these books are screenplay. Imagine them to be in a cozy cafe, seated, occupying the empty seat in a cafe, sipping their lattes and pouring down profound thoughts. But the reality is far less glamorous. It's more like frantically typing 3 a.m. in the morning with, surviving with just caffeine and pursuing our life choices. The life of a writer is a non-fiction or a novel of sorts. You are dedicating 2 3 years of your life and then pouring out your experience and whatever you have read in that period, and you're submitting it in a 200 or 300 page book or paper bag, and it takes 2 3 days or a week for the reader to complete it. That is your 2 to 3 years experience. Which is, so it is a big feat. I'm proud of being a writer. Despite the challenges, this book in particular, Nadira, has been one of the most fulfilling experiences of my life. Writing this book, I started writing. ரொம்ப ரொம்ப ரேர் ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் மாதிரி இருக்கு வேர்ல்டு கப் ஆஃப் ஃபிரான்ஸ் கேட்டதுன்னா கேட்டது கேட்டாரு. And in this book, I've befriended a lot of characters. My imaginary therapist, to say the least. Companion. Yes, companion for all writers. You create a life. So Nadira is the protagonist. You can hear? Is the protagonist of my novel. She is not your Lolita. This is this is like Tolstoy's War and Peace. I know I'm comparing myself. my friend is watching just one after two. விட்டு விட்டு போகுது தெரியல ஆடியோ.
அதே அந்த இதை ஒரு உள்ளத்தை மட்டும் வச்சுட்டு சொல்லுங்க. எங்க வச்சுக்கேன் சரி Let me first tell you this is an history. They claim themselves as uh, 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 a proper government in Afghanistan. But back in 1996, when Omar, he was the leader, he took over Kabul. They followed this law called Sharia law. So that is when you ban women from working and not let them dance and sing, and you can't venture out to the market or anywhere without haram. Uh, you need a male companion by blood. So it is very brutal. I recommend you to read more about it. And that is why when I was writing this novel, the research part of it. So any novel, the most important aspect is the research part. And when I kept writing and when I kept reading about all these stories of stoning of so and so woman and the whips and the lashes and whatnot, it was overwhelming for me as well. I sometimes even I touch base the depression part and then I have to bounce back. But yeah, I've been reading stories like this for 5 6 years, so I was able to cope up with it. As I delved into her world, I witnessed the atrocities and the heartbreak. But I also discovered the beauty of human connection and the unwavering will to survive. I persevered, driven by the belief that these stories deserve to be told, that they have the power to ignite change and awaken empathy within our hearts. So I am well aware. இது பண்றது சும்மா பண்ணுறது. And now I just added Afghanistan to the list. When I finished this novel and when the first paperback arrived, she immediately in front and she said in a serious tone, Surya, spare our readers the sobbing and wailing, the tragic characters, belly shaking laughter. Your next book must bring laughter, not your readers into, not turn your readers into puddles of tears. Do that, please, she asked. I pledge. I'll try my hand on humor. My next book shall. Humor is a so it is not easy. It is not easy, but I'll definitely try. But for now, I'll tell you as well as the people here why I wrote a novel exposing Taliban and many like that. So I want to create a little challenge people's perceptions and inspire them to take action. Now, all these words may seem அதாவது மேடையில் வந்து நம்ம வந்து கைத்தட்டலுக்காகவும் இல்லை வந்து நான் ஏன் நான் சொல்றேன் இந்த இந்த மட்டும் இல்லை நான் எழுத My hope is that by reading this novel, you will feel the urgency to make a difference, and I'll tell you why.
If we don't care, it will happen to us. Let me explain. I know it is very redundant statement, but let me explain with a completely different topic, and I'll connect it with this book. Humanity's most dangerous disease plaguing our society is ignorance. However, there exists an even more sinister disease that surpasses ignorance in its destructive power. That is of indifference. அதாவது ஒரு தப்பு நடக்குது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பத்தி எதுவும் பேசாம கண்ணை மூடிட்டு வாயை பொத்திட்டு போறது, அதுதான் ஆபத்தி. நீங்க கேட்கலாம், தாலிபான் எங்கேயோ பண்றான், ஆப்கானிஸ்தான்ல பண்றான், நம்ம என்ன போய் சண்டை போட முடியுமா அவங்க கிட்ட அப்படின்னு கேட்கலாம். அதுக்கு வர I'll tell you why. What we can do, we can all agree that the pursuit of truth, reason, and understanding is the worthy pursuit for any society. This book is my attempt to humble both these diseases, ignorance and apathy. மக்கள்கிட்ட கொடுக்கறதுனால அந்த இக்னோரன்ஸ் பார்ட்டை என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு கியூர் பண்ண முடியுது. என்னோட ரவுத்திரம் நான் வந்து ஒரு கன்னை தூக்கிட்டோ ஒரு இது தூக்கிட்டோ நான் போய் சண்டை போட முடியாது. என்னுடைய ரவுத்திரம் வார்த்தையில இருக்கு, எழுத்துல இருக்கு. ஐ எம் a writer and a pen can do more than what a couple of weapons can அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்றேன். Now earlier I told you that if we don't care it will happen to us. I'll tell you why. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று சொல்றேன், எவ்வளவு பேர் இதை கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்றத சொல்லுங்க. யூ வில் ஓன் நத்திங் அண்ட் பி ஹாப்பி. எவ்வளவு பேர் கேட்டிருக்கீங்க? நோபடி. கோபமா கேட்டிருப்பீங்க, ஐம் ஷுர். ஒருத்தர் கேட்டிருக்கேன். ஓகே, 2 பேர். நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது 0. யாரும் கேட்டிருக்க மாட்டீங்கன்னா. ஸோ யூ வில் ஓன் நத்திங் அண்ட் பி ஹாப்பி. ஸோ இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன், இல்லை இது கடைசியா சொல்றேன். ஓகே, do you have you heard about World Economic Forum? இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். World Economic Forum, IMF, United Nations, World Bank, இதெல்லாமே காமன். ஏன்னா இதெல்லாமே காமன். ஓகே, டாவோஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆல் ரைட். வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் வெரி தே ரெகுலேட் குளோபல் எக்கானமிஸ். பேர்லயே இருக்கு வேர்ல்ட் எக்கானமிக் ஃபோரம்ன்றது. எல்லாருக்குமே பாலிசி போட்டு கொடுக்கறது அவங்க பாலிசி. ஸோ அக்கார்டிங் டு வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் குளோபல் ஃபியூச்சர் கவுன்சில், அது வேர்ல்ட் கவனிங்க, குளோபல் ஃபியூச்சர் கவுன்சில் அவங்க வச்சிருக்காங்க நம்ம ஃபியூச்சர் டிசைட் பண்றதுக்கு. பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி by 2030. We are in 2023 இருக்கோம், 7 வருஷம். 2030ன்றது கஷ்டம், but in a decade private property and privacy will be abolished during the next decade. This is their official statement. அதாவது வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா, ஆப்பிள்ல நம்ம வாங்குறோம், ஐபோன் வாங்குற போது ஆப்பிள் வெப்சைட்ல வந்து ஐபோன் 14ஓட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அவங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல அஃபிஷியல் பாலிசியா போட்டிருக்காங்க. Private property and privacy will be abolished during the next decade. இது கம்யூனிசம் கிடையாது. கம்யூனிசம் பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியை அபாலிஷ் பண்ண சொல்ல, பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ். நீங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் ஓன் பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த லைப்ரரி இருக்கு, இந்த ஒரு பப்ளிகேஷன் ஹவுஸ் இருக்குன்னா இதோட ஓனர் ஒலிவண்ணன் சாரா இருக்க முடியாது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் இதுல. அது வந்து ஸ்டேட் ஓன், கவர்மெண்ட் ஓன். அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் தான். But this is totalitarian service economy. I'll tell you what a service economy is. So, communist சொல்றது private property of abolish production of goods. But இவங்க World Economic Forum என்ன சொல்றாங்க, என்ன கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா, we won't own consumer goods. அதாவது இந்த ஐபோன், ஒரு வீடு, காரு நீங்க ஓட்டுறது எதுவுமே வந்து we will not own it. நம்ம பேர்ல இருக்கு. இப்போ என் பேர் சூர்யா, இந்த போன் நான் எடுத்திருக்கிறது என் பேர்ல இருக்குன்னா அது என் பேர்ல இருக்காது. இது ஆல்ரெடி டிரான்சிஷன் ஆயிட்டு இருக்கு, 20 வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து கார்ஸ் வந்து ஒரு 50 வருஷமா ஓட்டிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி ரெண்டல் சர்வீஸ் இருக்கு.
இது ஆக்சுவலி நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஆல்ரெடி வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச்னாலையும் இன்னும் பல ரீசன்னாலையும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கார்ஸ் வந்து ரோட்ல இருந்து வெளியே தூக்குறாங்க. இது வந்து தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இந்த ஃபியூச்சர்ல வந்து என்ன நடக்கும்னா, அல்கோரிதம்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ வந்திருக்கு. சாட் ஜிபிடி வந்திருக்கு, ரைட்டிங் அந்த மாதிரி, போட்டோகிராஃபிக் ஒன்று இருக்கு. அந்த மாதிரி அல்கோரிதம்ஸ் டேக்கிங் ஓவர். சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து ஒரு ஷாப்பிங், அமேசான்ல ஷாப்பிங் பண்றதுனா கூட வந்து நமக்கு என்ன வேணும்ன்றது நமக்கு தெரியுமோ இல்லையோ, அந்த அல்கோரிதம்ஸ் நல்லா தெரியும். நமக்கு இந்த ஷோ பிடிக்கும்ன்றது நமக்கு கூட தெரியும். ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது அல்கோரிதம் இந்த இது கரெக்டா இருக்கும், அதுவும் நமக்கு பிடிக்கும். இதுதான் வந்து ரியாலிட்டி ஆக போகுது. தட் லிவிங் ரூம், அதாவது பெட்ரூம் வந்து நீங்க படுக்கிறதுக்கு மட்டும் அது சர்வீஸா இருக்கும். அதாவது நீங்க பாரோ பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து ஆஃபீஸ் போறீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அது வந்து ஒரு பிசினஸ் ஏரியாவா மாறும். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபார்ம் ஆஃப் இட், டிஸ்டோபியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். யூட்டோபியான்றது நம்ம வாழ நினைக்கிற ஒரு ஒரு ரொம்ப எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா இருக்கிற ஒரு உலகம். டிஸ்டோபியான்றது அப்படியே ஆப்போசிட். கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். இந்த ஜார்ஜ் ஆர்வெல் கேள்வி 1984 ஒரு புக்லாம் எழுதியிருக்காரு, அனிமல் ஃபார்ம்லாம் எழுதியிருக்காரு, வெரி பிக் ரைட்டர். ஸோ அவர் அப்பவே வந்து அதை சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதான் really 451. Okay, I've been meaning to read that book. Okay, so those are dystopian novels. இந்த ஐடியாவே வந்து, so my idea of utopia is different from her idea of utopia. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து பிடிச்சது சில விஷயம் இருக்கும், உங்களுக்கு பிடிச்சது சில விஷயம் இருக்கும். எனக்கு வந்து அந்த ட்ரூத்லயே இப்படிதான் சொல்லுவாங்க, ட்ரூத் ரைட் அண்ட் ராங்லேயே சொல்லுவாங்க. that is your idea of right and my idea of right. திருடுறது நான் வந்து ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன், தப்பு இல்லைன்றது. கலெக்டிவ் சொசைட்டியா திருடுறது தப்பு, கொலை பண்றது தப்பு இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொன்னா அது தப்பு ரைட்டுன்னு தீர்மானிக்கிறது. கலெக்டிவ் ட்ரூத் இருக்கு, கலெக்டிவ் ராங்ஸ் இருக்கு, கலெக்டிவ் ஈவில்ஸ் இருக்கு. அதுதான், அதனால தான் ஒரு சொசைட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆகும். And I'll tell you about the World Economic Forum. Coming back to the World Economic Forum. So you will own nothing and be happy. உங்ககிட்ட இப்போ ஒரு 100 rupee note, if you have a 500 rupee note, you have the free will to do as you please. நீங்க அதுல வந்து மெடிசன் வாங்கலாம், பெட்ரோல் போட்டுக்கலாம், நீங்க சிகரெட் வாங்கலாம், ட்ரக்ஸ் வாங்கலாம், அது எது வேணா விஷயம் நீங்க அதை பண்ணலாம். நீங்க அதை வந்து லஞ்சம் கொடுக்கலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். இதுல வந்து சரி தப்புன்றதை வெளியே எடுத்துல ஈக்குவேஷன்ல இருக்கு. I'm talking about free will here. So இன்னொரு வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, BIS, Bank of International Settlement. Have you heard about it? No. Yeah, one Bank of International. Everybody knows the Reserve Bank of India, and we all know central for the United States it's the federal bank. Foreign force, EU is another bank, European Central Bank. எல்லா கண்ட்ரிக்குமே அட்லீஸ்ட் மோஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் ஆர் 297 so countries now 200 plus countries we have central bank. Central bank BIS, Bank of International Settlement, central bank for bank. So yeah, எல்லா சென்ட்ரல் பேங்க்கும் வந்து அவங்களுக்கு தான் ரிப்போர்ட் ஆகும். Such a big organization, nobody knows why. Are we to blame? Are we to blame that they don't want us to know what the BIS is? Basically, to they are returning your future, your earnings, your future, everything. ஏன்னா அங்க இருந்து ட்ரிக்கிள் டவுன் எஃபெக்ட். பேங்க் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, அவன் ஒரு பாலிசி சொல்லுவான், சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும். சென்ட்ரல் பேங்க் கமர்ஷியல் பேங்க் நம்ம லோன் வாங்குறோம். ஸோ பேசிக்கா முடிவு இங்க இம்பாக்ட் ஆகுது. பட் வி டோன்ட் நோ BIS, what a BIS is. I'll tell you what a BIS is. 1930. What happened in 1930 after the Great Depression? 1929 World War I முடிஞ்சு
World War One and political conflict of what it is, and it's uh, and again, Germany, not Hitler. So World War One, the மன்னர்கள் வந்து சாதனைகள் இருந்த காசு யூஎஸ்ல வந்து full freedom of it. So, they US because of the war. So, who bears the cost? You rebuild the country, rebuild the state and everything. People had to bear it. சொல்லிட்டு ஒரு billions of dollars வந்து அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு paying wage போடுறது. இது answer one of the த்ரீல we know of Hitler. சோஷியலிஸ்ட் பார்ட்டி ஆரம்பிக்கிறாரு 1930 லேட் 30sல வந்து he occupies he takes control of Germany chancellor ஆயிடுறாரு and then what he does in a couple of years is he starts invading countries. One of the first countries invade பண்ணது செக்கோஸ்லோவாக்கியான்னு ஒரு country. இப்போ வந்து செக் ரிபப்ளிக் அண்ட் ஸ்லோவாக்கியா. ஸோ செக்கோஸ்லோவாக்கியா அந்த பீரியட்ல வந்து நமக்கு எப்போனா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்தியன் ரூபி வந்து டாலர்ல வந்து இது பண்றோம். அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து என்ன வேர்டு யூஸ் பண்றது as a word for it கரெக்டாக தெரியல. டாலர் ஸ்டாண்டர்ட் அதுதான் இப்போ இருக்கு. அப்போ வந்து we had the gold standard. ஸோ இந்தியன் ரூபியா இருக்கட்டும் டாலரா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் we pledged it with gold. So Czechoslovakia had tons and tons of gold. நிறைய வச்சிருந்தாங்க. When Germany invaded Czechoslovakia, Hitler demanded these golds to be released. Of course, இந்த gold எல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்காது. இந்த பேங்க் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் செட்டில்மெண்ட் இந்த மாதிரி பேங்க்ஸ்ல வச்சிருப்பாங்க. Basically, what I'm trying to tell you is, அந்த கோல்ட் எல்லாம் ஒரு சண்டை போடாம ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லாம they submitted to Hitler. Of course, we have so many American banks, JP Morgan, நான் ஓப்பனா சொல்றேன், தெரியும் நமக்கு எல்லாருக்கும். நிறைய பேர் இருக்காங்க, நீங்க கூகுள்ல போட தெரியும், அவங்கள பத்தி இப்போ பேசலாம். பிஐஎஸ்ன்றது பெரிய அந்த கோல்டு வந்து பேசிக்கா யூ ஹேவ் டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் கோல்ட் தட் அந்த கோல்டு யூஸ் பண்ணி தான் 5 years வார் போச்சு. 1945 வரைக்கும் போச்சு. காசு இல்லைன்னா கன் எப்படி தயாரிப்பீங்க, நீங்க வந்து எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுவீங்க மெட்டல் ஸ்டீல் எல்லாம், சாப்பாடு எப்படி போடுவீங்க. ஸோ இவங்க கொடுத்த அந்த கோல்டுனால வார் 5 வருஷம் போச்சு. எனிவே ரைட் நவ் பிஐஎஸ் வந்து ஆல் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் டாக்ஸ் ஃப்ரீ. They claim to be a central bank or a non-profit organization மாதிரி, and that is why all profits are tax free. இப்போ கரண்டா வந்து சுவிட்சர்லாந்துல இருக்கு, பேசல்னு ஒரு இடத்துல இருக்கு.
we're doing. But in digital currency, it will divide accordingly. Yeah. Divide the whole thing and everything. Like Every every money. 10 rupees note also they'll know what exactly. Every rupee. 10 Yeah. rupees is a lot. Every rupee, every paise will be tracked. That's how it Yes. is. You could use my tool. This one is it? Okay. Okay. So we were talking about trying to tell you to sell this propaganda basically. But I'll tell you what they are not telling you. I'll check. So every rupee will ledger, basic transaction. So every rupee you spend buying a car, whatever it is, every rupee has a transaction. நீங்க பேங்க்ல பேசிக்கா வந்து போனீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு பைசாக்கும் they'll be watching you. And this is my one of my favorite part of this system. Prohibit us from spending our money as we deem fit. So in the statement கேளுங்க, you are not allowed, no, you are allowed to buy what they want you to buy. So this நீங்க அதை கொஞ்சம் மைண்ட்ல சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிரிக்கிறதா என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கும். Who are they decide to what is worthy for us or not? But they'll tell you, see, we are, you can't buy drugs, you can't buy, ஓகே சே இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொஹிபிஷன் இதுல கண்ட்ரில ஆல்கஹால் வாங்க முடியாது. யூ கான் பை போனோகிராஃபி, யூ கான் பை வெப்பன்ஸ். இதெல்லாம் வந்து கலெக்டிவா as a சொசைட்டி வந்து இது தப்பு அப்படின்றது சொல்றோம். அதனால வந்து they'll restrict us from buying any of these stuff and any of those black market stuff and all. வேலைக்கு ஆகாது. This is another favorite of mine. Expiry dates. June 1st எனக்கு salary போடுறான் என் கம்பெனிக்காரன், 1 லட்சம் ரூபாய் போடுறான். நம்ம எல்லாருமே கார்பரேட் அடிமைகள் தான் மோஸ்ட் ஆஃப். பட் ஸோ சொல்றேன், 1 லட்சம் ரூபாய் போடுறான், ஜூன் 1 போடுறான், நம்ம ஆகஸ்ட்ல இருக்கும், ஆகஸ்ட் 1 போடுறான்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும். அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்குள்ள இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்பெண்ட் த மணி இட்ஸ் கான். இது வந்து நம்ம கூகுள் பேல பார்த்துருப்போம், அது வேற என்ன இதுல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நிறைய விஷயத்துல. இந்த டேட்குள்ள நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும், எதுலையாவது ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இது ரெகுலேட்டிங் ஆர் ஸ்பெண்டிங் இது. அண்ட் டேக்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் taxes without our approval. I mean, not that we have a choice. Current tax system on the I don't agree, but we will have environment tax, we'll have green tax, we'll have climate change tax. You just name it. And the fun part is they will not ask for your approval. If only you have to file your tax returns and get your all those stuff, but your salary is credited and the PF மாதிரி தான் போயிடும். அவன் சொல்றதா 5% green tax, 2% climate change tax. இப்போ சொல்றான் இல்லையா, ரோட் டாக்ஸ் போட்டு டோல் டாக்ஸும் கட்டுறா, அப்ப அந்த ரோட்ல தான் ஓட்டுறது. எந்த யாரோ சொல்லி ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கா, ரோட் டாக்ஸ் நான் கட்டுறேன், ஓகே நான் ரோட்ல போறேன், அப்புறம் ஏன்னா டோலும் கட்டணும், அப்ப நான் டாக்ஸ் கட்டின ரோட காட்டு அந்த ரோட்ல ஓட்டுறன்ற மாதிரி தான். ஸோ ஆல் தோஸ் கிரீன் டாக்ஸ் எல்லாம் போயிடும். அண்ட் திஸ் இஸ் அகைன் வெரி ஸ்பூக்கி ஃபார் மீ, பீப்புள் லைக் மீ, ரிபல்ஸ் லைக் மீ. delete our assets if government finds them evil. By evil I mean கவர்மெண்ட் எடுத்து பேசுறான். இப்போ ரீசெண்டா மணிப்பூர் இஷ்யூ, அது ஒரு ட்வீட் நான் போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, இல்ல வந்து ஒரு மெசேஜ் இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியால பண்ணிருக்கேன்னா, ரைட் நோ வாட் தியர் கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் இஸ், இப்போ மணிப்பூர் இஷ்யூ சொல்றேன், தே ஆர் ordering Twitter and Facebook and Instagram to delete those tweets, restrict those accounts. பொலிட்டீஷியன்ஸா இருக்கட்டும், யாரா இருக்கட்டும், சோசியல் ஆக்டிவிஸ்டா இருக்கட்டும். பட் what happens when a CBDC is implemented is, say I am, நான் ரோட்டுக்கே போல, ப்ரொடெஸ்ட்கே பண்ணல, ஐ எம் ஒரு ட்வீட் போடுறேன் கவர்மெண்ட் பண்ணல so and so அப்படின்னு சொல்லிட்டு, what will happen is they delete your account, they will block it because they don't have, right now they don't have access to your இது ஸ்ட்ரிக்ட் லாஸ் இருக்கு. நீங்க ஒரு டெரரிஸ்டா இருந்து அந்த மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் they can ask the banks to block your financial assets. Right now one button and your assets freezed or deleted, whatever நீங்க சேர்த்து வச்ச எல்லா பணமும் it's gone. அண்ட் இதெல்லாம் கான்ஸ்பிரசி சொல்லுவாங்க, கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து வேலை இல்லாம சொல்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி இது நடந்துட்டு இருக்கு. I'll give you example. 2022 China
Chinese President Xi Jinping. So last year, so China they have this app called WeChat. That is like the go-to app for everything, like GPay and your WhatsApp, your Netflix, whatever it is. It's a go-to app. It's a multifunctional app. So for some reason, Chinese protesters they criticized their president, the Xi, and he asked the government. I mean, he is the government to the people lost their access to WeChat. So you can't really go. அவங்க பணம் எல்லாமே டிஜிட்டல்ல இருக்கு. If you they can't really buy anything. Imagine if that happens to us. Just ஒரு real life situation நீங்க பாருங்க. And second example, this happened during 2020, 2021. இது COVID timeல Canada. Canada is supposed to be, or so they claim, the poster child of democracy and whatnot after the United States. We have the Justin Trudeau there. So when the Canadian truck drivers borders cross பண்ணுவாங்க, truck drivers வேக்சின் இல்லைன்னா அனுமதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரூல் போட்டாங்க. You have to vaccine பண்ணிட்டு you can enter the states for for your import and export of stuff. Truck drivers, most of them were anti-vacciners. They protested. அங்கேயே வண்டியை நிறுத்தி எங்களை மாரி எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க. Now what the government did, what Justin Trudeau did was, அந்த வண்டி நம்பர், பிளேட் நம்பர் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு வாட் இட் இஸ் அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. வாட் வில் யூ டூ? எல்லாருமே தேர் நாட் பில்லியனர்ஸ், தேர் ட்ரக் டிரைவர்ஸ். தே ஹேவ் லிட்டில் சேவிங்ஸ் அண்ட் அவங்களோட டெய்லி வேஜஸ்ல தான் அவங்க ஃபேமிலி ஓடுது. இஃப் யூ ஃப்ரீஸ் தேர் அக்கௌண்ட், வாட் வில் தே டூ? ஸோ இமேஜின் if they have control over our assets and if they implemented this CBDC, they have you in a sack. They can do whatever they want. You can't really criticize the government. So that is why I tell, money is not a plaything for the privileged few. It is the lifeblood of our collective prosperity, the fuel that ignites the engines of progress. It should serve as a conduit of empowerment, allowing people the freedom to engage in voluntary transactions that advances their well-being, not as a tool of oppression wielded to consolidate the power of a select elite. Basically, என்ன சொல்ல வரேன்னா, absolute control over money is not the prerogative of privileged few. And you may ask, but we have our cash in hand. It is a wild conspiracy theory. As far as we know, இந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கல, நாங்க கேள்வி கூட பட்டது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, I'll tell you, 67 countries are in the process of either piloting, developing, or have launched CBDC. That is, they've launched this process already. 67 countries. That is almost 30% of the countries. And நம்ம கண்ட்ரியும் அதுல இருக்கு, இந்தியா. We have Switzerland, Sweden, India, Ukraine, China, Nigeria. They've all are almost on the brink of implementing this system. Indian, I think we have the e-rupee, rupee digital. And last month, this is a huge news. The United States launched its first digital currency, the Fed Now. நீங்க இதெல்லாம் keywords இதெல்லாம் கூகுள்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஆர்டிகல் வரும். Fed Now, that is the US digital currency. EU, European Union, 2028 they are planning to launch. Now you might wonder, how will it ever happen? இப்போ நமக்கு தெரியல, பட் எவென்ச்சுவலி in 2 years or 2 years or 3 years இதெல்லாம் தெரிய போகுது. நான் பேசினதெல்லாம் டிபேட்ல பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது அப்சல்யூட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் அவர் ஃப்ரீடம், ஆஃப் அவர் பிரைவசின்னு சொல்லுவாங்க. ஹவு வில் வி அலோவ் இட்? இப்போ எனக்கு கேட்கும்போது எனக்கு கோவம் வருது. அஃப்கோர்ஸ் உங்க பணத்தை தொட்டா யூ வில் ஆல்சோ கெட் ஆங்கிரி. வி ஆர் 7 billion 8 billion பீப்புள். அவங்க பணத்தை தொட்டா கோவம் வரும். ஹவு வில் வி அலோவ் இட்ன்ற ஒரு கொஸ்டின் வரும். I'll tell you why. I'll tell you how we'll allow it. We all remember COVID, the pandemic. ஸோ இதை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். நானும் வேக்சின் அவ்வளோ உடன்பாடு இல்லை. ஸோ பேண்டமிக்ல என்ன பண்ணாங்க பேசிக்கானா, அப்சல்யூட் கண்ட்ரோல், ஃபுல்லா லாக்டவுன் போட்டாங்க. ஓகே, அதெல்லாம் ஃபைன், எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன். நவ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சைட் நோட்டா, கோவிடே we all know the Chinese lab leak theory. I just want to keywords போட்டுக்கிறேன், அப்புறமா நீங்க போகும்போது இது பண்ணுங்க. It's a man-made virus. It's not அவங்க கிளைம் பண்ற மாதிரி கிடையாது. I just want to tell you this, but that is deviating from the topic. So கோவிட்ல என்ன ஆச்சுன்னா, வேக்சின் போட்டாங்க. ஜெர்மனியில் தயாரிச்ச வேக்சின், சுவிட்சர்லாந்து, US தயாரிச்சது,
What they did was, without our consent, that is assault on our body, on our bodies. It is akin to, I consider it akin to rape. நம்ம நல்லதுக்குன்னு சொல்லுவாங்க, வேக்சின் போட்டாதான். சி, தே டிட் நாட் ஃபோர்ஸ் எனிபடி. அதாவது கழுத்தை பிடிச்சு யாரையும் போய் ஊசி போடல. ஆனா நீ ஊசி போட்டாதான் உனக்கு வேலை, நீ ஊசி போட்டாதான் நீ வந்து இந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்துக்கு போக முடியும், இந்த பர்மிட் எல்லாம் தரமாட்டான், உன் பிரைவசியை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ டைரனி, திஸ் இஸ் ஆல்சோ டோட்டாலிட்டேரியன் சிஸ்டம். இது வந்து நிறைய பேருக்கு புரியல. ஒரு டைம்ல வாட் ஹேப்பன் வாஸ், ஒரு காம்படிஷன் ஆயிடுச்சு. நம்ம நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்றாரு, வி ஹேவ் வேக்சினேட்டட் சோ அண்ட் சோ பீப்புள், அண்ட் தென் பக்கத்துல பாகிஸ்தான், வி ஹேவ் வேக்சினேட்டட் சோ அண்ட் சோ. யூஎஸ் வந்து நோ, வி ஆர் லீடிங் இட்னு சொல்லி காம்படிஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ வி லெட் தம் அசால்ட் அவர் பாடி. அதை விட வேற வந்து கீழே நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியல. லிட்டரலா தே கெப்ட் ப்ரிக்கிங் அண்ட் ப்ராடிங் அஸ், அண்ட் வி டோன்ட் நோ வாட் அந்த வேக்சின்ல இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வி ஹவ் அலவுட் தட். 70s வந்து எமர்ஜென்சி பீரியட்ல வந்து 75, 76, 74 வந்து இந்தியாவில் எமர்ஜென்சி, இந்திரா காந்தி டைம்ல. இந்திரா காந்தியோட செகண்ட் சன் சஞ்சய் காந்தி, யா, திங்க் இஸ் நேம் இஸ் சஞ்சய் காந்தி. So late Sanjay Gandhi, he died in an air crash. ஸோ அவர் வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் ப்ராசஸ் ஒன்று சொன்னார். அதாவது பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து he was the head. பேசிக்கா அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. அவரு ஒரு ஒரு வேர்ட் ஷீட்ல வந்து அவங்களுக்கு நம்பர் காட்டணும். பேசிக்கா கவர்மெண்ட் கிட்ட டெய்லி வந்து 1000 பேரை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி. வாட் ஹேப்பன் வாஸ், இட்ஸ் ட்ரிக்கிள் டவுன் எஃபெக்ட். சஞ்சய் காந்தி ஆர்டர் போடுவாரு, ஹாஸ்பிட்டல் டீன் ஹெட் எல்லாம் வந்து பக்கத்துல இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாரையும் அவங்களுக்கு ஒரு கணக்கு காட்டணும், ஒரு கோட்டா, நீங்க வந்து 1000 பேர் பண்ணியிருக்கணும். அதே மாதிரி காலேஜஸ்ல வாலண்டரியா பண்ணணும்னு சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணாரு சஞ்சய் காந்தி, அந்த இந்திரா காந்தி கவர்மெண்ட் பேக் தென். அதுதான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்மள வந்து வேக்சினேட் பண்ணாங்க. 1 year நான் போட்டுக்கல. அதுக்கப்புறம் அகைன் ஐ ஹேட் டு கிவன், ஐ ஹேட் நோ சாய்ஸ். ஒருத்தரே தனியா வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது, எங்கேயும் அலோவும் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஐ ஹேட் டு எவென்ச்சுவலி கிவன். ஸோ ஐ ரிமெம்பர் தி டே ஐ காட் வேக்சினேட்டட் அண்ட் ஐ ஸ்கிரிபிள் டவுன் அ நோட் இன் மை ஐஃபோன் நோட்ஸ்ல வந்து ஐ ஸ்கிரிபிள் டவுன் சம்திங். ஐ ரோட் திஸ். It was back in 2021 or 22, I don't remember. So I wrote this. Have you ever wondered where the line is drawn between keeping ourselves safe and preserving our personal freedom? Choosing between freedom and wellness, to question the prevailing narrative is to quote disapproval, to be labeled as a heretic against the sanctity of science. Yet, we must allow ourselves to be swept along by the prevailing tides of opinion, for dissent, when born out of genuine skepticism, is the foundation of progress. Mark my words, I told myself. The relentless march of control will not stop with our bodies. Once they have tasted the sweet nectar of submission, their appetite for dominance will grow insatiable. The next target in their sights will undoubtedly be our freedom of speech and our freedom on money, the very bedrock of democracy, liberty and the pursuit of happiness. இது நான் வந்து எழுதி வச்சுக்கிட்டேன், அது இப்போ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் நவ். தே ஆர் கமிங் ஆஃப்டர் அவர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் our freedom of money. So பேசிக்கா வந்து நான் ஏன் இதை பத்தி கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் டாபிக் பேசுறேன்னா, this book is not just about Taliban and what they are doing. This book is about oppression, not only against women but people in general. And this book is about how people are ignorant, how people are apathetic and indifferent to whatever is happening around us. I'll tell you more. We'll talk more about the book in the question session. I'll tell you more about it, of course. And let me finish off by giving this final statement. The allure of indifference can be deceptively tempting, casting a spell upon our minds and numbing our senses to the suffering of others. As we immerse ourselves in the hustle and bustle of daily life, it becomes all too easy to distance ourselves from the cries of the oppressed and the pleas of the downtrodden. But let us not forget that inaction too is a decision. Inaction too is a decision that preserves the status quo and allows injustice to thrive. எதுவும் பண்ணாம இருக்கிறதே ஒரு டிசிஷன் தான். ஒரு
அக்கிரமம் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி கண்ணை பொத்திட்டு போறது, வாயை பொத்திட்டு போறதுன்றது யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். அதுக்காக அகைன் திருப்பி லெட் மீ ரிப்பீட் இட். உங்களை வந்து பிளாக கொடி படிச்சு கருப்பு சட்டை போட்டு ரோட்ல போக சொல்லல. உங்களால் என்னால முடிஞ்சது எஜுகேட்டிங் பீப்புள் அண்ட் கிரிட்டிசைசிங், டாக்கிங் அபவுட் இட். ஸோ பேசிக்கா வந்து இப்போ ஒரு இஷ்யூ நடக்குது, மணிப்பூர் இஷ்யூ நடக்குதுன்னா people, civilians உடைய மெயின் கோல் should be to talk about it, to keep debating, to keep talking about it, to keep the story alive. Once the story dies down, then then it is, media won't cover. Media is with them, most of the media is with them, as we all know. So it is our responsibility to talk about the issue, to keep the story alive, to keep the narrative alive. Thank you, and may we continue to fight for a world where every Nadira finds her voice and where no story remains untold. Let us celebrate not only the launch of a novel, but the birth of a movement, one that believes in the power of words to shape hearts, minds, and the course of history. Thank you. Thank you, Surya. Some of this line truly sent shivers down my spine. I now extend invitation to Mr. Olivanan, the CEO of Emerald Publishers, to share a few words. Good morning, friends. Undoubtedly, it is a different book launch altogether because usually the book launches will have a book release and people talk about the author and the book and people celebrate and leave. Sometimes they'll buy, sometimes they may not. But today it was unusual because he has given the background on which he has written this book. People who come here regularly, they know that I hardly sit inside because I go around, look at other things. But today I was compelled to sit because I feel that it was an extension of what I spoke last Sunday, Rod Bradbury's Fahrenheit 451. Those who attended last week have to pardon me that there may be a repeat of few sentences, but I am compelled to say. No, that's what he wrote in the year 1953. It's a dystopian literature, also a science fiction. It's everything. So in which he says he visualizes in 451 that the freedom the author has. A writer has a privilege to think. A writer has a privilege to visualize and also to express. If that is expressed in an appreciable literary form, it can get away from any society. That's what we have seen in 19th centuries. The Russian writers like Dostoevsky or Leo Tolstoy, had that been whatever that was conveyed in the novels has been written in, as articles, would have, of course, Dostoevsky was almost killed in the 1848, December 22nd. He was about to be shot. The last minute is the order was cancelled and he survived. But in spite of that, they wrote in a different literary form. They chose to write in the form of uh, novels. So to even today, it is applicable. Rad Bradbury's Fahrenheit 451 talks about the future society. That is a society he has not mentioned. When somebody asked me the other day, when would that all happen according to the author? Sadly, it happened so soon. He talked about the digital screens, how the wife of the protagonist got glued herself into a parlor and spent most of her time addicted to the screen. Her life was more and more about what was happening in the serials, which we have witnessed in our own uh, country in 90s, then followed by 20th century. And today the social media occupied us. So it is very imperative in such scenarios that such dystopian literatures are
very, very important because we need to know what is happening around us. Unless we know what has happened in the past, we may not know where we are today. And unless we know where we are today, we may not have directions to proceed further. So it is very, very important. That's why the very objective of this Chennai Book Club, which has been launched some time back in last November, December. Since then, I think the team of Joyce, Prem, and Kirba have been doing good work. Actually, they not only review books, but they also made couple of book launches. It gives us that a necessary input for us so that it'll take us on a Sunday morning. We could have probably relaxed at our home. That's how we have been trained. When we were in school, we used to think Sunday vandale ayo. But today, if we are waiting for that Sunday, longing for that Sunday. I always criticize people who say that இந்த காலத்துல யாரும் படிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா immediately I ask them, நீங்க என்ன புக்கு படிச்சிருக்கிறீங்க? அவர் சொல்லுவார் 80s something yet I read this that அப்படின்னு. Last 40 years you're keeping quiet and you are talking about the generation. Have you ever read a book of size of Harry Potter in your life? Huh? Maybe Ponniyin Selvan would have read. Have you ever read Dan Brown's series? யார் அது? So today the youngsters are doing extremely well. That's why when I got for him, how old are you, Surya? 26. 26. He's just 1 year older to my second son and several years younger to my elder son. So today I'm so extremely pleased because this generation seems to be well equipped. They are more prepared than our generation. எங்க காலத்துலலாம் நாங்க எப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா அவனுக்கு போய் டொக்குன்னு அடிக்கணும் போல இருக்கும். உங்க காலத்துல நீ ஊர் சுத்தின்னு இருந்த உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. உங்களுக்கு என்ன தெரியும் உனக்கு? நீ ஒரு ஒழுங்கா படிச்சிருக்கிற அப்ப கிடையாது. நீ என்ன பெருசா உன் காலத்தை பத்தி பேசுற? Today they are in every aspect they are far more equipped. My experience today says that we are almost on alternate days. We go to a college and open readers forum. This is the readers forum for the for the college students. பார்த்தா நம்ம லெவலே இவ்வளவுதான் stretch, but to stretch this far because their intelligence is far more greater than us. Their brain is much better wired than us. That's a fact of the matter. That's why when I met Surya for the very, very first time, I was so impressed because the way he talked, and I was listening. We are mesmerized. So as a publisher got mesmerized when an author like him spoke. Initially, I told you this girl is now disturbed because when she asked me outside, I said, I'm not going to talk today. I'll be only a passive listener. But so she's sitting here, when she signaled, would you talk? But I could see that there is an identity, right? That looks like lost at the birth. Both of them incidentally have come in the same color. When she said, I said yes. Now she would fight with me after that. I only asked her to ask you. Okay. Anyway, I could not resist myself because Surya presented it in such a fashion that he has kindled a lot of thoughts in us. My real appreciation. But as a publisher, I would appreciate you if each one of you buy at least 2 or 3 books. Because I not for all your consumption. I hate people when they come to me with a box of sweets, knowing very well that both my parents were diabetic and both of them passed away. If somebody brings sweets to my house, what does it imply that they also want me to go soon? Why don't you get me a book instead? So buy books not for you. Take book as a gift. Only then, see, I will tell you, only then we will have writers like without incidentally there are quite a number of writers are here. Cinema director is there quietly sitting, my friend Tolkapian, who launched a very beautiful film last Sunday. We all witnessed. Next Sunday is going to do it here. It's going to be a review of his movie also. அவரை கூப்பிடுங்க அடுத்த வாரம். கை தட்டா ஃபர்ஸ்ட் தட்டணும்னு தோணுச்சு பாருங்க. என்னையும் கூப்பிடுங்க. நீங்க தான் ப்ரொடியூசர்.
ஸோ இது ஏன் அப்படி இல்லைன்னா அந்த அந்த புக்ல அதான் சொல்றான். ஃபேரன் 451 என்ன சொல்ற, புக்கை பார்த்து கொளுத்துருன்றான். இப்ப இந்த மாதிரி புக் இருக்குன்னா என்னையும் சேர்த்து வச்சு கொளுத்துங்கிறான் அந்த புக்ல. ஏன் the government doesn't want people to have their knowledge expanded. If you have choices in your life, it is confusion to you and to the society. இன்னைக்கு என்ன ட்ரெஸ் போடுறது, சூரி போடலாமா இல்ல இது போடலாமா அது போடலாமான்னு வரும்போது தான் ப்ராப்ளம் வருது. யூ பை டூ மெனி திங்ஸ். யூ if the government says that you wear today only this, you will wear, there will be happiness in you as well as in the society. You don't make choice. I'll tell you what you have to eat for this evening dinner. I will tell you which language you have to speak to. Today, it's not too far. We are facing that everywhere. So in a scenario like that, beautiful. And the title வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல, Nadira. Very very nice. How you pronounce it? Nadira, right? Beautiful. And I only look forward to review of that book, like Sunita, an excellent reviewer of Chennai Book Club, who is present here. So people like her should take time to read and come back and do it maybe a month later. We'll only be too delighted. uh, I'm so happy and proud that சூர்யா has brought out this book. அவரு சொன்னார் லேபர் அவர் தான் எல்லாம், பட் நாங்க ஒரு மிட்வைஃப் மாதிரி தான் பப்ளிஷர் இல்லையா, அதுதான் செய்ய முடியும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எங்களை தான் அடிக்கடி கேட்பாங்க எப்போ வரும், என்னாச்சு ஏதாச்சு, ஆல் வெல். ஆமா, இவர் இன்னும் இன்னும் ஆமா இன்னும் இன்னும் 5 மாசம் இருக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு. இப்பவே வந்து எப்போ டெலிவரிங்கிறாரு, என்ன பேர் வைக்கலாம், அந்த மாதிரியும் இருக்கிறாங்க. பட் இருந்தாலும் we are so happy, but because that's the way the society, we should have that free will, we should have that power to express. If that doesn't there, எல்லாமே ரோபோ தான், எதுனே தெரியாது, எல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கும். அவர் சொன்னார், ரொம்ப அழகா சொன்னார், algorithm would decide what I should watch, algorithm would decide which book I should pick up, அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கு. அதுதான் நம்மளும் இதுல புதுசே இல்லை algorithm. எங்க அப்பா அம்மா கூட algorithm மாதிரி தான். நான் என்ன ட்ரெஸ் பண்ணோன்னு எங்க அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க, என்ன சாப்பிடுவாங்கன்னு தான் சொன்னாங்க. அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இது, ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு சொல்லி glad that so many of you come on the Sunday. I know you are facing that. அது அந்த சிரிக்கும் போதே அந்த சிரிப்புலயே எனக்கு தெரியுது, அப்பா அம்மா இப்ப வீட்டுக்கு போய் சொல்லுவேன், எப்ப நீங்க ஒரு அல்கார்த்தம் பாணி அப்படிங்கிறல. எனிவே, தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். உங்க ஸ்பீச் கொண்டு இது நல்லா இருந்துச்சு, அதுவும் நல்லா இது நல்லா இருந்துச்சு. Thank you, sir. I'm thrilled to announce that the much awaited moment has finally arrived, and I'm filled with joy as I invite Mrs. Devasena Sridhar to unveil the book. மிஸ்டர் பாஸ், பாஸ் புகழ், எல்லா புகழும் ஒழிக்கணும் இந்த இடத்துல. நீங்க தான் சூர்யா, சூர்யா நீங்க தான். Yeah, look in the camera and then ஒரு கேமரா சார் வாங்க சார். one on the book மட்டும் just hold on to it. One more. அவங்க கட்டி வாங்க. Thank you, sir.
அது வாங்குறாங்க கேட்டு அவங்க கிட்ட காசு ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி Thank you, guys. We're moving on to an interesting part of today's event where we've invited an interviewer to ask the author some pressing questions about himself and the novel. Just a little bit about our interviewer, Kaushik Rajaraman. Kaushik is a journalist of over a decade and currently heads the entertainment and features team of DT Next. He's also a cricketer and a biker who has traveled over 20 countries and talks 5 languages, including French and Spanish. Not only Surya, he has been a good friend to our family and is fun to be with. Over to you, Kaushik. Thank you so much. And congratulations, Surya. Thank you so much. So very happy not only to you but for all of us. ഇത് ഡിസ്റ്റർബ് യെസ് நீங்கள் சொன்னால் கரெக்டாக Congrats, Surya. It's a happy moment for all of us here, not only for you, because we know, I mean, your passion for writing and for reading as well. So, why did Nadira கீழே exactly கீழே get ஸ்டாண்ட் பண்ணு Why did Nadira exactly began? Uh, I really don't know the origin of when it all started, when the seed, when I, the foundation of it. But like I told you, even before my first book, On the Brink of Extinction, that is a non-fiction. Uh, I wanted to write fiction, flash fiction, and short stories, and all those stuff. But I started. I didn't have a fully bound script or with the plot and everything. I didn't have a story. I just wanted to like tell the world about. I was passionate about the Atlantic slave trade, so I wanted to write a novel on slaves and how they are being transported from Africa to the New World. New World is back then the United States and the Caribbean islands and all. Uh, I worked on it and it didn't come out so well. And then when I started reading articles and books, so back in 2017, I took a break after my undergrad, 1 year break between my undergrad and postgrad. So that is when I had ample amount of time. So I am a professional cricketer. So what I do is I practice in the morning and then I come back, I read, and then I eat and then I go back to practice, and then come back and read. So that was my routine for that particular year, 17, 18. I must have read around 120 to 150 books that year around. That clocks around 8 to 10 books a month, and most of them being non-fiction. So I was first introduced to Harry Potter, but then I read this book called Surely You're Joking, Mr. Feynman. It's a good read. So that is when I started liking non-fictions, and then I eventually explored it. So the thing about reading books or
gaining knowledge is when you read something, you really don't know what they're talking about. So if you're reading about world wars, and then there suddenly appears a word called Cold War, and you ask yourself, what is a Cold War? What happens during a Cold War? And then when you read about Cold War, books on Cold War, and you are introduced to Soviet Union, and who are the Soviet Union, and then you are introduced to Stalin, and so on and so forth. So you It's like basically an interesting web that interesting web. So you basically connect stuff. You want to know. It's like a movie. What happens next? Who's this guy? Why is he invading so and so country? It's not just history. Anything for that matter. So, and that is when I stumbled upon Taliban, because I knew Taliban existed, a terrorist organization, so on and so forth. But when I started getting in depth to it, I wanted to write the historical fiction. My initial idea was, so I'm very much sucker for rebels and everybody, Che Guevara and everybody, every I know rebel. for a fact that you are one. So I am. yeah, Yeah, very impressed with the black shirts. So See. I wanted to write a novel based on a rebel, but I shelved it for now, and that is when I started writing Nadira, the novel. okay. So now let's come to Nadira, and protagonist is as good as its writer. So would Nadira have some personal pieces of you in her, or do you have some personal pieces of Nadira in you? I think I am Nadira. Mm-hmm. The the characterization is, it happens to writers and even directors for that matter. So when you're deeply into something, you are them, you become them, because you give your traits to them, you give your best traits to them, you give your the values that you deem highly worthy to them. So when you read the novel, people who knows me, my friends and companions, they will strike a resemblance to me as a person. Okay. So yeah, to answer your question, I think you will see a lot of me in the novel. That's great. That's great. So, I mean, having said this is your first book, so as a writer, I mean, I really want to know this. So, do you hit writer's block often? Because me myself being a journalist and having everyday deadlines, I fight writer's block. So, I only write when I really start, when I really feel like I should start writing. So, do you go through writer's block, and how do you overcome it? How do you unwind yourself to overcome it? I think every artist goes through the block that you talked about, and writers are being a writer's block. Every artist goes through it. You can't write every day. You can't be in the good in the mood every day to write. And let me first clear the air. I am not a traditional writer. I have no idea. I have not taken any classes on writing, any fictional classes or anything of the sort. I have hit writer's block, yes. But I think I am proud to tell people that I have the dedication to do it, because no matter what happens, no matter what happens in my personal life, I don't let it affect the writing process. Because even if I don't score runs in a match, on a Sunday, and then I come back, I don't sunk over it. I don't let each other conflict. When I open my laptop, I just started, because I my surrounding is like, it's always kind of noisy, and you have the cars running and everything. So I don't go to a cafe, or I don't go somewhere in Darjeeling and then let my thoughts out. Things happen around me, but I'm creating my own world. So I enter Nadira's world, and I just keep writing. Sometimes you write 1,000 words a day. Sometimes you don't write anything at all. But it doesn't matter. You just do it in the next day until until the words flow through you. And sometimes there are days when you complete an entire chapter in a single day. So you just have to make use of all those days. And if you are hitting a writer's block, upcoming writers, I would tell you to either, so if everybody has a unique way of getting over that particular situation. For me, I read books. So when I wrote Nadira, I kind of avoided non-fictions, as in like Pakka non-fictions. I read a lot of Tolstoy. I love Russian literature,
So I read War and Peace. I reread Anna Karenina and everything, and Charles Dickens novels and everything to set my mind into that. To set the mood, because non-fiction writing non-fiction is different from writing a fiction. So to readers, when you read War and Peace, the protagonist enters a cafe. So Tolstoy would have described it in so and so way. He would have described the background, and then the waiter would arrive, and then the baron, whatnot. Now I'll stop there, and then I'll think about how I will go about writing that scene. So this reading and doing it, because so we being a sportsman, we watch match, we watch the TV, Indian teams playing. So the difference between professional cricketers watching or any sportsman watching the match versus the normal audience is we appreciate a stroke, or we know, we learn from it. We are not any audience. We either plot dismissals or we have our own way of tackling a bowler. Exactly. The swing or the spin. Exactly. We see an cover drive or a straight drive, we appreciate it. Whereas a normal audience, a six they appreciate it. We know the value, how difficult it is to play such shots. The comparison is basically you see it in a different way. Sure. So, I mean, your book is highly relevant to whatever is happening in Afghanistan today. At some point in time, I mean, were you into intense research or what exactly, I mean, were the collectibles that you did to write this and to delve deep into research when it comes to Nadira at a point in time? Sorry. The research that you were into while writing this book, because your book is highly relevant even to what's happening in Afghanistan today. So, Correct. yeah. Correct. So when I wrote this novel, so I completed it almost a year ago. Of course, I never satisfied with my script. I just keep writing it again and again and again. I completed the final draft. I told myself, no, I'm not making any more changes. Last December, then I'm not making. I'll get on with the book front designing of the front cover and the back cover, and I'll get on with the author note and everything with the publisher and the marketing phase of it. But I think I rewrote it twice again. And so when I started writing this novel, Taliban was not in governance then. 2021, almost winter is when the United States left Afghanistan in the middle of the night, the dead of the night. They ran away. We all know, we have seen the videos. And Taliban just walked in. They assumed office. As simple as that. Uh, and so I was stunned. In fact, my approach to the novel shifted a bit because of that. Okay, now they are here. Because we all knew at some point Taliban will be back, but I didn't expect the United States to run away in the dead of the night, like suddenly. How our government announced the ban of the money, the 1,000 rupee note. That was how it was. Overnight, they just packed their bags and left the people of Afghanistan, especially the women, into the hands of tormentors and people such as the Taliban. So I got a lot of research materials. When once they left, Taliban were once again on the debates and everything, and then people, political analysts across the world started talking about it. So I went through all their inputs. So there is no, see, the internet. With the internet, you can do literally anything. You can build a spaceship. That is how powerful internet is. We just have to use it in such a way that we equip ourselves to educate people as well as to build your own conscience. And being a journalist, I myself am intrigued to know why your protagonist is a journalist and all. Without giving away too much, if you could please tell us that, that'd be great. I believe uh, journalism is the fourth pillar of democracy. We all know that. They have the capacity to ask questions. They are so we the people ask questions, but the government is entitled to the media, which is not the case right now. They are media is very partition, but that is their job. So I've always admired journalists across the world. They risk their lives. Uh, if you criticize the government, you have target on your back. You have the CBI watching you, and you have the FBI
the United States watching you, any journalist for that matter. So I've admired journalists, and I believe in this particular narrative, it would be better for the readers to learn about Afghanistan and the Taliban in the eyes of young journalists, and you'll you'll know why I I chose I gave Nadira. I made her a journalist. You'll know why. If you should read about it. Great. And you yourself are an inspiration to many people inside this room. So, what inspires you? Where do you take your inspirations from, and the book that inspired you? Uh, I can't really name a few books because I love books in general, but I think I'm into Russian literature. I love Tolstoy, Leo Tolstoy. I read his War and Peace 2 years ago. I was fascinated by it. It's a 1,000-page book. Uh, that is again a historical fiction. It's based in Napoleonic period. So that is undoubtedly top 5 book man has ever written, fiction, fiction-wise. And then there is Dostoevsky, Crime and Punishment, and a lot of books. I admire a lot of books. There's this one particular book, Jared Diamond. It's a non-fiction book, Guns, Germs, and Steel. So when I read that book, and so I am an atheist. கடவுள் நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை. அந்த புக் படிச்சதுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட என்கிட்ட கேட்க வருவாங்க, ஏன் வந்து கடவுளை நம்ப மாட்டேற அப்படின்னு வருவாங்க. எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற அளவுக்கு ஒரு ஒரு ரீசன் கிடைச்சது. இட் இஸ் நாட் ரிலீஜியஸ் புக், இட் இஸ் நாட் அன் ஆன்டி கிரைஸ்ட் புக் ஆர் ஏத்திஸ்ட் புக் ஃபார் தட் மேட்டர். பட் I highly recommend everyone, each one of us to read that book. ரொம்ப சிம்பிள் வேர்ட்ஸ்ல தான் எழுதியிருக்கோம். It's a big book. It's a 400-page book. You will know who you are. நம்மளோட ஹிஸ்டரி, நம்ம எப்படி இங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்றது தெரியும். Your perspective will change. So even when it comes to God and religion for that, no, let's take religion away from it. Even God for that matter, நான் யாரையும் வந்து நீ கடவுள் நம்பாத, நீ சாமியை கும்பிடாதன்னு சொல்ல மாட்டேன். Whereas in comparison, any religion for that matter, any religion for that matter, they not necessarily force you, but they tell you to believe in divinity. Whereas atheists, we don't really force anybody. We don't even recommend anybody to worship or to not worship. You follow your rituals, whatever it is. But let me lay the facts on the table. You read, you analyze. நீங்க படிங்க, நீங்க வந்து உணருங்க. உணர்ந்து அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து கடவுள நம்பிக்கை இருக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்றது your wish. ஸோ பேசிக்காக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ ஏத்திசம் பத்தி இல்ல புக் வந்து இல்ல, பட் யூ ஹாவ் டு திங்க் இண்டிபெண்டன்ட்லி. தட்ஸ் வாட் இட் இஸ். பேசிக்கலி வந்து இப்போ சிபிடிசி பத்தி பேசணும், நம்ம வந்து அது எல்லாமே வந்து ஸ்டிஃப்லிங் ஆஃப் ஃப்ரீ வில். ஸோ we need that free will to live liberally. That is my point. True that. And what is in the pipeline? What would be your next work, and what do you plan to do next? Next email, it's not like I have a script in mind and I have to start. I've written several, I've started several. வந்து பாதியிலே நிக்குது, நிறைய projects இருக்கு. But since my mom asked me to, that's what I was coming from. So would you be obliging to her request on? Add better. Yeah. Add better. இல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எடுத்த உடனே ஹியூமர் வராது. யூ நீட், இட்ஸ் வெரி ரொம்ப டிஃபிகல்ட். நான் வந்து ஹியூமர் டெலிவரிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஐ எம் நாட் அ ஹியூமரஸ் பர்சன் அட் ஆல். ஜோக்லாம் வந்து அவ்வளோ வராது. நான் ரொம்ப ரிசர்வ்டா இருப்பேன். ரிசர்வ்னா நான் வந்து இன்ட்ரோவர்ட் கிடையாது. ஐ ஸ்பீக் அ லாட். எனக்கு இட்ஸ் a big joke. ஸோ ஐ எம் நாட் an introvert, பட் என்னோட பீப்புள் வந்து இப்போ பேசுறாங்க அப்படின்னா வந்து சடனா பேச ஆரம்பிச்சிருவேன். ஸோ அந்த விஷயத்துல வந்து not an introvert. My next book வந்து I have this dream project of mine. That's not my next book, obviously not. I haven't started it, but I know what I want to convey to the world. This is my dream project. Everybody has a dream project in their profession. For me, as a writer, this is my dream project. This is again about rebel. This is again a historical fiction. This is based in our country, India. I'm not going to go into the specific, but
I want this book to reach a larger audience, and Sure. this book will definitely, I hope, will bring about a change, a revolutionary book of sort. So that is one thing. Like I told you, I have several ideas. Especially in the age of you get so many ideas. You're overwhelmed. எதை choose பண்றதுன்னு தெரியாம இதுல இருக்கும். I am an I write every day. Whatever it is, articles or blogs, I cannot go. அதாவது ரைட்டிங் இல்லாம உயிர் என் மூச்சு பேச்சுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், அது எதுவுமே கிடையாது. பட் இட் கீப்ஸ் மீ கோயிங், இட் மேக்ஸ் மீ ஹாப்பி. ஸோ ஐ திங்க் humor வந்து I want to tell my travel stories with the world. So I think that would probably be my next project, which is like humorous. Hopefully. The wait has been long, actually. Yeah. And a couple of words on the publishers as well. So they've been really supportive of the cause that you stand for through your words. So Yeah. So writing is actually easy. பப்ளிஷர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க வந்து படிச்சாங்கன்னா they like it. நம்ம வந்து கடுமையா உழைச்சிருக்கோம், உண்மையா உழைச்சிருக்கோம், so they like it. பட் படிக்க மாட்டாங்க யூஸ்வலாக பப்ளிஷர்ஸ், பிகாஸ் அவங்க ப்ளேம் பண்ண முடியாது. 1000 புக் 2000 புக் வரும். அப்புறம் இப்போ இருக்கிற டிஜிட்டல் சென்ச்சுரியில் வந்து பேப்பர் பேக்ஸ் ஆர் சும்மாவே பீப்புள் டோன்ட் ரீட். பட் இப்போ வந்து எல்லா இ-புக்ஸ் ஆயிடுச்சு, கிண்டல் வெர்ஷன் அதனால வந்து வெரி டிஃபிகல்ட், வெரி சூஸி big publishing houses வரைக்கும். I think I got rejected, this novel got rejected 14 times by 14 publishers. I sent it, but okay, I understand, but I'm not going to stop. I'm going to like keep coming, keep trying, going to try to get this novel out. unfortunately or fortunately. Yeah. And then book fair நடக்கும்போது I 2 days அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு I interacted with publishers across the world, and that's when I stumbled with Emerald Publishers, and then I set up a meeting with Mr. Olivanan sir. He's CEO of Emerald, and இந்த ரூம்ல தான் பேசணும். I gave him my first book. அவர் பார்த்துட்டு he was impressed, and இந்த மாதிரி ஐடியா இருக்கு சார், transcript fully bound and ready. He read, and then he believed in the story, he believed in the narrative, and I'm very grateful for him. So my first book was self-published. Any author, first debut authors-க்கு வந்து ஒரு கடல்ல போட்ட மாதிரி தான், என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது. எழுதி வச்சு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும், பட் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது. ஸோ அது வந்து நோஷன் ப்ரெஸ்ல இருந்தது. I really wish people read that book as well. It's on the brink of extinction. இது ரெண்டுமே வந்து I wanted to ask you this, and I'm really curious. So would they be interlinked in a way? Yeah, everything is interlinked. So that is again, it talks about global affairs. Geopolitical. Yeah. Complete geopolitics. Everything we do is interlinked. Every aspect of economy, social life, ரஷ்யா யுக்ரைன் அட்டாக் பண்ணதுக்கும் நம்ம பெட்ரோல் விலை ஏறதுக்கும் என்னன்னு கேட்டா வந்து அது முட்டாள்தனமா இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் எவ்ரிதிங் இஸ் இன்டர்லிங்க். அங்க ஒண்ணு நடக்குது, அதனால நான் சொல்றேன், நீங்க வந்து உங்க பாலிடிக்ஸ், ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் மட்டும் பார்க்காதீங்க, உங்க நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் மட்டும் பார்க்காதீங்க, உங்க பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்றாரு மட்டும் பார்க்காம, உங்க பக்கத்துல நடக்கிற நாட்டு விஷயங்களை மட்டுமும் பார்க்காம ஒரு ஒரு ஓவரால் வியூவா இது பண்ணுங்க. இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், அண்ட் இட் வில் பி வெரி, நீங்க அப்படி பண்ணலனா then they will keep oppressing you, they will try to control you. That is the nature of government. And I'm sure aspiring writers are watching this as well. So what would be your words for them on where to begin? I think it all starts with reading. You have to read a lot. You have to read like a ghost. You have to read like crazy. நீங்க வந்து அளந்து படிக்க கூடாது. அதே மாதிரி வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஜானர் தான் படிக்க கூடாது. You have to start allocating time every day to read. Be it half an hour, start with 10 minutes, start with a chapter, even a page, but keep gradually increasing the count. And once you start reading, cultivating the habit of reading. So எனக்கு அப்படிதான் ஆச்சு. So how I got into writing was, I told you 1 year I took a break, and then I read so and so books, and I wanted to
share my ideas. Like I've gained this knowledge. I know this fact. Curious are humans. We like to interact. We like to tell people that hey, I know something. Hear it and other. I didn't have on the period I didn't have anybody, so I turned into writing. Small articles, captions which turned into articles and blogs, and then slowly I was like, okay, இந்த பிளாக்லாம் வந்து ஏதோ கனெக்ஷன் மாதிரி இருக்குல்ல, சைனா பத்தி எழுதுறோம், ட்விட்டர் பத்தி எழுதுறோம், யூஎஸ் பத்தி எழுதுறோம், பட் ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த கனெக்ஷன் போட்டு அந்த ஒரு புக் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் புக் அந்த பிரிங்க் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஷன். So I think if you want to become a writer, aspire to become a writer, you have to first read. And this is another mistake that everybody does, every writer does. They are afraid to start where? I'll tell you to start somewhere. If you start and the first வார்த்தை once upon a time நீங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா you are halfway through. முடிஞ்சிருச்சு புக் முடிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு ட்ரூ ஜென்யூன் ரைட்டரா இருந்தா நீங்க வந்து அந்த எஃபர்ட்டை நீங்க மைண்ட்லயே போட்டு முடிச்சிட்டீங்க. உங்க புக் இங்க ரெடி. பேப்பர்ல we are afraid so don't be afraid to start writing. Just start somewhere, start writing, scribble somewhere, do all that and then play around with words and then don't worry about whether it is readable or whether people will like it. So for me personally, I think my biggest trait, the value that I'm very proud of is I don't care about anybody. In the sense that I don't care about their perceptions. I value constructive criticism, yes. But when somebody tries to belittle you, when somebody tries to name and shame you, I ஓப்பனா சொல்றதுக்கு நம்ம வந்து கோயிங் ஆன் ஒரு வாக் போயிட்டு இருக்கோம், ஒரு 4 நாய் குலைக்க தான் செய்யும். You just have to like கண்டுக்காம நீங்க போயிட்டு இருக்கணும். Not going to bite. So I think that is a very important trait that everybody must cultivate. Don't never self doubt yourself, never believe in yourself. உங்க செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் யாருக்காக உங்க விட்டு கொடுக்காதீங்க. அது யாரா வேணா இருக்கட்டும், அது உங்க பிளட் ரிலேஷனா இருக்கட்டும், உங்க பேரண்ட்ஸா இருக்கட்டும், உங்க கூட பிறந்தவங்களா இருக்கட்டும், இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்பெனியன்ஸ், மென்டர்ஸ் யாரா வேணா இருக்கட்டும், நெவர் லெட் தம் belittle you. அப்படி பண்ணாங்கன்னா ஒதுங்கி போயிடுங்க. ஒதுங்கி போயிடுங்க. டோன்ட் கேர். கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம், உன் புக்கு நல்லா இருப்பா, குப்பையா இருக்குப்பா, ஏன் குப்பையா இருக்கு சார், இல்ல இது வந்து எனக்கு பிடிக்கல, இந்த இதுல வந்து இன்னும் பெட்டரா இருக்கு, ஃப்ளோ இல்ல, ஓகே சார் நோட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல், அது பரவாயில்ல. அது ஹார்ஷா சொல்லுவாங்க, சாஃப்டா சொல்லுவாங்க, பட் ஆல்வேஸ் வெல்கம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம். பட் having said that, what's the best compliment that you've received for your work? Either yaar kodal, but yeah, spill the bean. தெரியலையே காம்ப்ளிமெண்ட் ஐ திங்க் நான் வந்து வேல்யூ பண்றது அம்மாவோட ஃபீட்பேக் தான். ஸோ அவங்க பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தட் ஃபேவரட் காம்ப்ளிமெண்ட். And we all hope that this book goes on to become a bestseller over here, and we all wish you the best, Surya, and thank you for your time. And I hope this is going to give us a great insight into all that we really want to know. Thank you. Congrats. நான் ஐடியில் கொடுத்த அவங்க ஊர்படம் அந்த காட்சி அவன் வந்து சவுண்ட் வாங்கிட்டு போன ஃப்ளைட் அன்னைக்கு கேமரா இருக்கா ஏதாவது வேணும் என்ன வாங்கிங்க for this ஒரு பாயிண்ட் நான் விட்டுட்டேன். ஸ்டேஜ் கிடைச்சிருக்கு, அதை பேசிருக்கோம். அப்புறம் எப்போ ஸ்டேஜ் கிடைக்கும்னு தெரியாது, அதனால நிறைய இருக்கு பேசுறதுக்கு. பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் திஸ். அந்த சிபிடிசி பேசிட்டு இருக்கும்போது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், ஃபியூடலிசம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஃபியூடலிசம் தெரியாதவங்களுக்கு பேசிக்கா வந்து ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கானமி, அதாவது இப்போ இருக்கிறது ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கானமி. இதுக்கு முன்னாடி வந்து we had a feudalistic society which is kings, nobles, the army and then people, farmers இருக்கட்டும், யார் வேணா இருக்கட்டும். ஸோ இதுதான் ஃபியூடலிஸ்டிக். அந்த பிரமிட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபியூடலிஸ்டிக் சொசைட்டி. ஸோ அந்த சொசைட்டி எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னா, கிங்ஸ் வில் ஓன் ஆல் த லேண்ட்,
They will own your agricultural field. They will own your warehouses, your sheep, your cow, your cattle, and everything. They will rent it out to you, and the soldiers will be guarding the borders, and the people serfs ன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து they will borrow it from the kings. அதை வந்து கொள்முதல் பண்ணுவாங்க, கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க, வாட் எவர் இட் இஸ், என்ன பிசினஸ் பண்றாங்களோ பண்ணுவாங்க. அதுல இருந்து ஒரு ஷேரை வந்து எடுத்து அவங்க வாங்கிக்கிறது, அரிசி வாங்கிக்கிறது, பருப்பு, வாட் எவர், அவங்களுடைய ஃபேமிலி ரன் பண்றதுன்றது. We are heading towards a feudalistic society now. We are basically our world turns into a service economy. Then 300 years, 400 years முன்னாடி இருந்ததோ, that will be back. That will be the new normal. So that is what I want to tell you. We are heading towards a feudalistic society, and if that happens, I don't know, it's not worthy to live. And yeah, I want to complete it by telling a massive thanks to Mr. Olivandan sir, the CEO of Emerald Publishers. Thank you so much, sir. You took a chance on this aspiring writer and gave Nadira a home. Thank you for believing in the script and for providing the opportunity to share my idea with the world. Next, I want to extend my deep appreciation to the Emerald team who ensured that the transcript turned into a complete book. Asha madam, Joyce, இவங்க எல்லாருமே plus a team of designers பண்ணி இது ஒரு PDF ல இருந்து இந்த ஒரு புக்கா கொடுத்திருக்காங்க. So I want to thank everyone, and I want to thank my designer Ilango. He worked with me idella. So he alignment பண்றது, இந்த design பண்றதெல்லாம் he book marketing ல இருந்து he took over. So I want to thank Ilango. Let's not forget the ones who have been with me through thick and thin, the ones who have endured the incessant clicking of my keyboard for several years now. To my dear parents, Mr. Sridhar and Devasena, Mandappa, thank you for instilling in me the belief that I could accomplish anything I set my mind to. You are my eternal cheerleaders, and I couldn't have done it without your unwavering support. And thank you for my sister. She, when I approached her, she graciously accepted to host the show. Thank you so much. You've done a great job. And last but not the least, I must express my gratitude to my faithful companion, Hazel. என்னுடைய பெட் டாக் கீழே இருக்கு, அது வந்து அப்புறம் போட்டு காட்டுற அந்த புக்கை. You are my muse, my confidant, and the one who never judged me for wearing the same sweatpants for 3 days straight. Your unconditional love and tail-wagging enthusiasm kept me going during the darkest writing days. Though you may not understand the intricacies of literature, your presence brought joy and comfort to my writing process. I hereby promise to shower you with endless belly rubs and treats as a token of my appreciation. And let's not forget the real star of the show, Nadira, my literary baby. I spent countless hours nurturing you, countless days, countless months and years, shaping you and occasionally threatening you to delete in fits of fury. But you preserved, and now you're ready to face the world. Go inspired. Cheers. On behalf of Emerald Publishers as well as Chennai, we would like to honor our proud writer, author, Surya. We also have amidst us Saravanan from Norway. He has written very many books, and a few books have been published by our publication, Devilini Palipakam. Saravanan is our distinguished guest from Norway. He is Tamilian, has settled there for a long time, and his contribution in literature, especially the street diaspora Tamil, is phenomenal. I request, our very senior member, I fondly call him as Thambi Ratnasamy, to, adore a shawl for Saravanan.
He is also our author. He is another producer, actor, writer. Young man. Actually, I have some one of the questions. Of course, I am a very okay. Yeah.